His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki Jai, Prabhupada ki Jai. Just a quick introduction about Maharaj. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj is an initiating spiritual master and disciple of His Holiness Bhakti Swami Maharaj. Maharaj joined ISKCON in Nigeria in 1984, and later in 1986 he was initiated by His Holiness Bhakti Swami Maharaj. And in the early days, Maharaj was coordinating many projects in Western Africa, and then later down the year he became the temple president of ISKCON Lagos, Nigeria, and he oversaw the temple construction. In 1990, Bhakti Vasudeva Swami Maharaj served as a regional secretary for Nigeria and West Africa sub-region. Maharaj is also a committee member of SAPA. SAPA stands for Spiritual Advisors Bhagavata Assembly. So this is a committee. SAPA is a body which generally reviews the decisions which are taken by JTC. And Maharaj is also one of the faculty members of JTC College. His Holiness is, he holds a PhD in Applied Management and Decision Sciences from Bangalore University, USA. So this was a specific instruction given to Maharaj by Bhakti Swami, the spiritual master. So the spiritual master ordered and instructed him to take PhD so that he can preach to the scholars. So that's what Maharaj is also doing now. He's using his expertise in preaching, especially in colleges. He's preached in IIT Kharagpur, NIT Durgapur, even in his visit during Bangalore. He's here till Jan 30th. So Maharaj is visiting a couple of colleges. And then Maharaj is also regularly being invited to present at major international conferences across the globe. He has credited more than 35 publications in international academics and peer-reviewed journals to his name. In specific 2005, he got invitations to present his research reports to 5 academic conferences in the USA, and then he served in ISKCON New Jersey as a pujari while continuing his academic preaching. He also became a citizen there, USA citizen. And his recent best presentation was the award-winning research presentation at the World Academy of Science, Engineering and Technology Conference in London, which he presented on the topic of sonic therapeutic intervention for preventing financial fraud. So there are a lot more things, but we could gather a few things, a gist of a few things from the website. So we are all very fortunate. Let us all welcome His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj by loudly chanting Hare Krishna Mantra once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna. There is Kannada translation going on, so it will be His Grace Surnath Giridhari Prabhu will be doing the Kannada translation. So, Hare Krishna. Hare Krishna requested all the devotee to please silent your mobile or switch off or airplane. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Magyanatinaradasya, Gyanatinasamakaya, Satsumanata, Yenatismara, Sri Gurave. So take time and all this time, start with
Swayam Rupam Kadamaya, Bhadati Swa, Padamika. Vande Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, Savanata, Buddhaya Pustavanto, Chiti Chalakadu. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Sri Service, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakāmatari Nitya, Kritasudhya Nitya, Krishna, Prabhu, Ram Vishnu Padaya Krishna Kristai Bhutale, Srimati Bhakti Vasudeva Swami. Namaste, Saraswati Devi Gauravani Pracharane, Nirvisesa Sanjamadi Pasachara. So I'm happy to be privileged to come and have association of the devotees here in this devotional community. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗ್ತೀನಿ. One of the major reasons why I came to Bangalore is that a number of Bangalore devotees have been to Mayapur, and I've been sending Mayapur for over, I think right now it's over 2 years, and I met with a number of devotees from Bangalore. I interacted with them, and they're very loving and sweet devotees. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಯಾಪುರವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ದಿನದಂತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾದ ಭಕ್ತರು ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು. Normally, I go to places that I stay for a few days, but I decided that I have to stay in Bangalore for 10 days. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 ದಿನಗಳು ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. And the little experiences I had at the main temple where I'm staying right now, it gives me a lot of motivation to perhaps plan on coming next time for a longer time. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So what's today's topic? Your wish, Maharaj. What's today's topic? I was requested to discuss a specific topic. So let me figure that out. Enthusiasm for Sustainable spiritual growth. Okay. So today's topic title is Enthusiasm for Sustainable Spiritual Growth. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. In the Upadishamrita, Rupa Goswami had mentioned that Utsaha, enthusiasm, devotional enthusiasm, is an integral aspect of devotional growth. ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. And if the enthusiasm begins to wane, then we are in anxiety because we are thinking, hey, I'm going to have a big problem, I'm going to fall down. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And the major problem is that, what would I say? For me, as a scholar, forget about the devotional side of being a Swami and being a guru, but I like to see myself as a scholar, so I follow the scholarly system. So, as a scholar, if I'm going to go and make a presentation somewhere, the first question is, what is the problem you are trying to address? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Are you trying to address a problem, or you want to show how
how many slokas you have imbibed in the past, and you want to download your slokas to the audience. ಆ ಪ್ರವಚನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ತೋರ್ಪಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ. Lord Krishna was very much problem-solving oriented. Lord Krishna, in his discussion with Arjuna, he was addressing problems that Arjuna was facing. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the problem that we are trying to address today is how to develop strategies to be able to sustain our initial enthusiasm. When we joined the movement, we were very enthused in the beginning. So, how to sustain the enthusiasm. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So in the beginning, when we came to Krishna consciousness, we are so much ecstatically serving, and programs. Oh, we don't want to miss any program. For chanting, we wake up in the dead of night to chant. But as time passes, we feel very, very lackadaisical or uninterested, not motivated, unenthused to do anything. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. As a preacher, I also have encountered so many questions from devotees on, why is it that I'm not so enthused like the first time I joined the movement? How can I become enthused all the time? ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರವಚನಕಾರನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಕ್ತರಿಂದ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And so we have to understand that when we came into Krishna consciousness, we are carrying a lot of previous pious merit. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And that the heap of what Lord Brahma calls a krita punya punja, a heap of pious merit is like pushing us. Go for it. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಳ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. So we use up that balance, that credit, that balance from previous life, and now we have to develop the enthusiasm by accumulating more pious merit. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, it becomes like a child sent to college. He or she knows that when they get high grades, they have greater opportunities in their life. Therefore, they have to work so hard. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in order to generate the pious, more pious merit, the devotee has to undertake some austerities. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. But these austerities should be divine austerities. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the tapasyas that we have to perform, Prabhupada has already prescribed the tapasyas for us. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Prabhupada want us to wake up in the morning and attend Mangarati. So Prabhupada ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You may think that's nothing, that's no austerity, but it's a big austerity. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prabhupada also wants us to chant a minimum number of rounds, at least 16 rounds. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲನೇ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. And we may think that's no austerity. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪಸ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. But I can tell you that that is a very big austerity. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 16 ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸೆ. Because some people have even taken a vow before the deities, before the simple devotees, before the demigods, to chant 16 rounds for the rest of their life at the time of initiation, and they are failing to do it. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಇರುವವರು 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ. Prabhupada has also recommended that we perform an austerity based on our eating habits. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತದ ಆನಂದದ ಮೇಲೆ ಆ ತಪಸ್ಸೆ ಅದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So one may question, what does eating habits have to do with enthusiasm? ಅವ್ರು ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಈ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Now, if someone is taking only, honoring only prasadam, Krishna prasadam, she or he will always be light and will be eager to be engaged in sadhana. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But if someone is just a vegetarian, they may not be very much enthused to perform devotional service. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೀ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. A typical example is that the vegetarian, he eats all types of bhoga outside there, food prepared by non-devotees, grains prepared by non-devotees, and the grains that the non-devotees cook, the energies or the consciousness of the non-devotees, it goes into the grains, and when we eat those grains, it weakens our consciousness. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಭೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭೋಗವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ತನು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಧಾನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವಕ್ತನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. So the recommendation of Prabhupada is that we don't eat food that is not offered to Krishna. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದವರು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. When we eat food according to Bhagavad Gita, according to Lord Krishna in the Bhagavad Gita, he said when we eat food that is not offered to him, it is papa. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗದೆ ಭೋಗವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಬರೀ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And sins weigh our consciousness down. ಈ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. When we continue to eat food that is not offered to Krishna, our consciousness become very dull. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತದೆ, ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. I remember I was traveling and I went to one temple. I don't want to mention the name of the temple. So I was raising some of these issues, and one little boy, in the Bhagavatam class, after the class, he went to meet, maybe he was about 7 years old or so. He went to meet the mother and said, "Mom,
from today, do not buy me any biscuits. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆಚೆಯ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. There is every need for us to ensure that our families are eating only Krishna Prasad. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And that will help to leverage our desire to become enthused in Krishna consciousness. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಸಹಾಯ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸೋದರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If we are eating sinful activities and at the same time we are wondering, why am I not being enthused? How can I become enthused? That is ironical. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತಿಂತ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಡಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Because if you are eating food that is not offered to Krishna, the tendency is to also satisfy the desires of the mind, the desires of the body in terms of sleeping. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ತಿಂತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದು ತಿಂತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೋರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೋರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. And when you are eating the bhoga just to satisfy your tongue, not as a service to Krishna, the tendency is also to exceed the limit. Because Prabhupada mentioned in one of his purposes in the Gita that we should fill the stomach half the stomach with food, and then the remaining half 1/4 with water, and then the remaining 1/4 should be empty for air. If you are eating bhoga, you will not have that zeal to maintain that sanity. ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭೋಗವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾಲಿಗೆಯ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೋಗವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಭಾಗ ನೀರಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಲ್ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭೋಗ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. So essentially enthusiasm comes through simple practices that we may even neglect. ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಳವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. So it's essential for us to understand that the more we become enthused in our spiritual life, the more we can prosecute Krishna consciousness without caring about what the whole world may say about us. The more we become enthused in Krishna consciousness, the more we can become focused in our services without caring about what people may say about us. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now, in academic circles, there is always this program of conferences. So professors and graduate students, they come to conferences. And when during the conferences, there is a high-profile interaction, academic interaction. And the people who come to the conference, they are asking, when is the next conference? Because they have become very enthused about the academic career. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So association of like minds, association of high profile devotees, association with the deities, come into the theaters, help to build our consciousness and elevate our values to the point that we become purified and we want to always associate with Krishna's holy names. ಸೊ
ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೂ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ. And the principle of association is so powerful because if you associate with someone who is highly inclined in devotional service, who is highly enthused, you will also become enthused because enthusiasm is contagious. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಅದ ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆತರ ಇರೋ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ. If you associate with people who are always discussing about Krishna, talking always about Krishna, then that will also force you without even you knowing. Before you realize, you also start you become part of that system of always talking about Krishna. ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Just like if you want to become a criminal, just associate with criminals. ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ತಂದಾನೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. And I can just describe some things to you about why people become criminals when they associate with criminals. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. In science, that's what is called osmotic pressure. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. And in osmotic pressure, osmotic pressure. Osmotic pressure ಅಂತ ಇದೆ. And it just gives some explanation. It gives some idea about what happens during association. When you separate, say, a liquid that is concentrated salt, highly concentrated liquid of salt, and you bring fresh water this way, say you have a very big potato. You chip it open, you make two opens this way and this way, and then there is a membrane. There is a lining that separates the two sides. There is water here that has high concentration of salt, and then the other water here has nothing in it. When you keep them in that very situation, although it is separated with a potato membrane, later, keep it for a few days, later you come and you find out the whole fresh water has been drawn to the salty water because of the concentration of the salt. And so that is what association tells us. Association, when you associate with someone without even you knowing, you are imbibing their consciousness. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ತರ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So, if we want to sustain our enthusiasm, sustain ability of enthusiasm also means that, for instance, sustainable is a term that implies lasting for a long time. But sustainability also means that we are doing things and we are careful not to hurt anybody. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನೋವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಆ ಗಮನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So divine enthusiasm allows us not to hurt anybody.
ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Because it has to do with Krishna. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. And Krishna is Pavitra, it's all pure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈತನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪವಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈತ ಯಾರಿಗೂ ನೋವನ್ನು ಕೊಡೋದು. There is no written, documented evidence of any negative effect of purity. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In most cases, we are unenthused because of hridaya dubalya, weakness of heart. ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. And that also happens because of our association with the three modes of material nature. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. And it's like some people say, oh, the mind is willing, but the body is weak. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದೇಹ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ. You set up your alarm. You want to sleep at 9 o'clock, you set up your alarm to wake up at 3:30 or 4 o'clock, and then the alarm rings, and you feel angry. You said you switch off the alarm. What is this? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು 3:30ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇದೇನು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. You know that's the time we need to wake up to be able to go take a shower and prepare to go to worship the Lord. But because of hridaya dubalya, weakness of heart, we're not able to make it. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಎದ್ದೋಳುವ ಸಮಯ, ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. And the remedy to this type of setback is to have high profile association. ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉನ್ನತವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. The remedy to problems of our dull minds is to be able to chant the holy names of the Lord at least 16 rounds daily. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವನೆ ಎದ್ದು 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಗಿಸೋದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. It doesn't mean that when you're chanting and you're going to Mangarati, you're telling the programs that you may not have problems, but very easily you overcome the problems. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the most important strategy in maintaining our enthusiasm in Krishna consciousness is to give up bad association. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sometimes I've had some people say that, oh, I just associate with him or her, but I'm not affected. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಭಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರ ನಾನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Infections of cancer does not happen overnight. Cancer infection doesn't happen overnight. ಕಂಸನ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. In fact, if you are not lucky enough to go for a medical test, you will not know that you even have cancer. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ Sorry, Maharaj, I was not able to. So, I said cancer does not cancer does not weigh us down just one day. Yeah, I got it. It takes sometimes years. Yeah. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕಂಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಆ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Bad association is cancerous. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. Because within a particular cognitive time frame, it will ruin our lives. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಲ ಕಾಲ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. A bad association will diminish our enthusiasm within a period of time. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. We've seen people who have very good intentions, they're very nice devotees, and they stop coming to the temple, or they got into big problems. Why? Because of several problems that we don't seem to see what is happening. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ಭಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗತ್ತೆ. We should seek for genuine, authentic, high-profile sadhusanga. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಂತ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. The Charitamrita mentioned that even a moment of association with a pure devotee could help to liberate our circle or liberate us from the circle of death. ಅಂದ್ರೆ ಚರಿತಾಮೃತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಲವಮಾತ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. The question is, are we having the appropriate sangha? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡೋ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ. Because the appropriate sadhusanga helps to diminish all of our dullness and uninterested approach to Krishna consciousness. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಯಾರು ಉತ್ಸುಕರಿಲ್ಲ ಅಂತವರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. We are human beings. We are social animals. We want association, but we have a choice to make the proper association. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. If we want to become enthused in our devotional service, if we want to maintain our enthusiasm in our devotional service, we have to seek out proper association of people, devotees, who we perceive as being enthused. ಸೊ ನಾವು ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And if you say, well, I don't find anybody like that I don't find anybody who's enthused in my community. So you be the one cultivate enthusiasm. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಭಕ್ತರು ನೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I want to ask a question. I read Prabhupada's books every day. Raise up your hand. I read the books, Prabhupada's books every day. Raise up your hand. ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿನ ಮೇಲೆ? ಪ್ರತಿದಿನ 365 ಸಹೋದರರು. Okay, thank you. Now, I want to be enthused. Raise up your hand. I want to be enthused. ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈಯಿನ ಮೇಲೆ. Almost everybody wants to be enthused. Okay, so we should form the habit of reading Prabhupada's books every day. If we want to be enthused,
The books, Papa's books are not different from Papa's physical association. ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಬೆಳೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. See, we are not being asked to do something that is impossible. It's just the tools, the accessories, the technologies, they are all available with us. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಅದು ಸರಳತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಲಪೂರ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If we say we don't find high-profile devotees who are always enthused to trigger our enthusiasm, we should read Prabhupada's books because Prabhupada is always enthused, and the books of Prabhupada they are not different from Prabhupada. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋರು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಂತವರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We should associate with Lord Krishna in the form of Bhagavad Gita, because Lord Krishna told Lakshmi in the Gita Mahatmya, Vishnu told Lakshmi that the Bhagavad Gita is not different from him. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಂಗತ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿರೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Krishna is the embodiment of enthusiasm, and Bhagavad Gita is not different from Krishna. We want to be enthused, we should read Bhagavad Gita every day. ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ತಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. The prescription for enthusiasm is not expensive. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. You will not say, well, I don't have 1 crore of rupees to go and purchase. No, it does not require any dime of rupee. It just, you make out a time to associate with Lord Krishna in the form of Bhagavad Gita. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೇನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಸಹ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವಂತ. Make out a time to come to the temple. Make out a time to ensure that you do service to Lord Krishna daily. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what we have said so far, they are all things you've been hearing. But sometimes we neglect the old things and we're thinking, oh, this Krishna consciousness, for you to become so enthused, there must be some secret somewhere. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. So we can go back to the beginning of our initial participation in Krishna consciousness. We will go back to the beginning and do the way we are doing in the beginning. We will sustain our enthusiasm. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇವರು ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ದಶೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆವಾಗಿರೋ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೊಸವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The last point I want to make is something again come up. I call it emergency consciousness. We should have emergency consciousness.
When there's emergency, suppose you have been told by the doctor or someone, like the case of Parikshit, or in 7 days you're quitting this body. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಆಗೋ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು, ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂತು, ಅಂತದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು That is emergency consciousness. Parikshit Maharaj abandoned everything else and focused on hearing Krishna Katha. ಅದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 7 ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆ ತುರ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾಗವತ ಕೇಳೋ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ರು. Are there any comments or questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಇಟ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. And it's a simple talk. I don't expect any questions. It's a simple talk. It's just like we are reminding ourselves. It's like a refresher program. Yeah. Okay. As you are saying, regularly we hear this. In many other classes of Srila Prabhupada class, every day we hear this. But still we commit the same mistake even after hearing. Yeah. But that is even simple. I've seen a case where when I was a kid, I sneaked out from the home. I was raised in the city. So I sneaked out from home. I went to the stadium because I heard that they were going to execute public execution of armed robbers. So as a kid, I sneaked away from home. I went to the stadium and to watch these, horrible things. So when we were leaving the stadium after watching the public execution, imagine your child is maybe 10 years or so, and then he sneaked out of the house to go and watch public execution. I did. So when we had the public, when the robbers were executed, as we were living in the stadium, at the gate where people were living, the police arrested some people who were stealing from other people's pocket. They just watched thieves publicly executed, killed, but it doesn't stop them from stealing. ಪ್ರಭು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಳನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರೀ ಹರಿಬೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಳ್ಳನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾರಂಭ ಇರುವಾಗ ಜನರು ಸೇರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಇದಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಉತ್ಸುಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. So if you compare that to the case of the devotees where we hear at this every here and then we hear, we see, we see, we hear, and it seems that it doesn't really have any impact on us. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಳನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಕಳ್ಳತನ ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿನೋ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ, ಅದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ತೊಡಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. And Arjuna asked a similar question to Krishna, that why is it that someone is forced to act against a better judgment? I don't want to do this, but I'm forced to do it. Why? ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So Krishna replied that Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Tanubhava, Mahasano Mahapatma, Vidina Ihibharina. We have different layers of lust. Some people, the layer is so thick
And so whatever you say, whatever you do does not really, it doesn't it doesn't cut through. So some of us, we have thick consciousness. And therefore, we may hear this same good advice from the acharyas, from Prabhupada's lectures, or from preachers, and then we go about the same old ways, all business as usual, they say. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮಯೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ರಜೋಗುಣ ಸಮನ್ವಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವಾದ ಒಂದು ಪಾಪ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇದು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಮ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. So we should continue. We should not be discouraged. It's called a general problem. So ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರದು, ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. So when something is a general problem, you don't kill yourself. ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಬಾರದು. But you try to get out from the general problem. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಜಯಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. See, I can tell you one thing: your community is full of devotional energy. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. You see all these small kids, they are sitting down here, the whole class, they never moved. That is not the way. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅವರು ಕಾಲಾಗಿ. And these are the future of your community, that they are so focused on Krishna. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In most temples, you don't find little kids like this sitting down in the class. Yes. In most temples, you don't find little kids like this sitting down in the class. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So you are fortunate. You have a very great future for your devotional community. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಇದೆ. Have I answered your question? Have I answered your question? Yes, Maharaj. All right. So, any other comment or question? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Maharaj. Please accept my respectful obeisances. Maharaj, one practical question. You mentioned about we should avoid bad association. But many of us working in different areas, Professionals. day in and day out, 8 to 10 hours, probably more, we associate with most of them non-devotees. So it becomes very difficult to still maintain the enthusiasm. What is the solution for that? Yeah, it's a simple thing. You have to, that's the concept, that's the phenomenon called, what is that? Anyway, so you have to conscientiously be conscious that you are dealing with death. And you have to maintain a psychological space. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಪಾದಾಯದವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಅವರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. I was traveling in the US, so I was in one state, and one of the homes that I visited, there were 2 little boys, and one of the boys is from that family.
The other boy is his friend from school. So, how did they become friends? His life was very different amongst his classmates. And so this other boy became attracted to him. They became friends. So now, that devoted little boy brings his friend home. The friend comes home to his home, stay for the weekends, take prasadam, and even the boy's parents, they visit that family. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಿದ್ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂದ, ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೊನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಸಹ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬನೂ ಸಹ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So as professionals, we should understand that Krishna has planted us in different offices to be able to share or to give association. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. Whether you like it or not, you have to understand that you are preachers there. If even you don't preach to anybody, I remember the case of one lady. She is information technology scientist, so she works for a research industry, a research firm, and she told me the story. And it was it's amazing. She never preached to anybody in her office because they are all researchers, they are scholars. You can't go and talk to them. But the whole office, they know that her lifestyle is different. She doesn't do so many things. She doesn't drink. She doesn't smoke. She doesn't eat meat. And her lifestyle is completely different. And she never even preached to anybody in the office. She just maintained her status. That's it. But one of our colleagues, another researcher, a female, she is married to a big-time Christian evangelist. That lady approached this devotee and said, "Please teach me yoga." ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇರೋರಿಗೆ. ನಂತರ ತುಂಬಾ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಆ ಯೋಗ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. So that's how she taught her how to chant, science of Bhakti Yoga, and then they became very close friends. So during break hours, they would go under some shed and chant japa. ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಯ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So people who are out there in high profile positions, they have in some cases to come and befriend you, and you can easily make them devotees. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಂತಾನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So
be there to give your association to the commission service. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Srila Prabhupada ki. Some questions from Mandir. Okay. How can I come out of over enthusiasm? Over. Enthusiasm. Or if someone is over enthusiasm, why come out? ಇವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, No need to come out. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You are blessed, so be there, okay? ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಇರುವಾಗ Just bring people close to yourself so that they become also injected with enthusiasm. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Even though we have enthusiasm, why don't I do anything? For example, my friends read Prabhupada books, learn slokas, but why do I won't feel anything to do it? We should practice to do something. Take up, it's called responsibility. Take up some responsibility. And understand that that is part of the purification. Reading Prabhupada's books is part of the purification. Chanting is part of the purification. Anything we do in devotional service has to purify us. And there is no limit to purification. Krishna is all pure, and we cannot match Krishna in purification. We are jivas. Purification is an ocean, and we are just little drops of water. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಜಪ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತಂತಾನೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಂತಾನೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay, so thank you very much for participating in this Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. Thank you, Maharaj, for giving us the